Okay. I think I lost it. Okay. So on the other day I was saying about oops concepts, I guess. Oops, you're saying. Yeah. So in Java we are having like five oops concepts mainly. So it starts with like abstraction. So abstraction means showing only the required functionality. You are not showing how the code is implemented, but you are just developing the code and giving the example. So here what he is saying, to make a phone call, you don't need to know how that call processing is designed. You just need to use that phone call. Similarly, the ATM machine, to withdraw money, you just need to take perform the actions, but you don't need to know how the servers are connected and how that banking different banks are able to access the cards. And encapsulation means you can remember this capsule symbol, like you're binding like all the different things in the same part in the same class. So combining your data members and data functions together in the same module is called as encapsulation. We will see the implementation part of it. And we are having polymorphism. So polymorphism means we are having like two types in that. One is method overloading and the other one is method overriding. If you see here, what they are saying, if you write a method for speak, speak means just you are asking that method to say something. So if you are calling it for the same method for a duck, it makes a different sound. If you ask a dog, it will make a different sound. The sounds are different, but the method is speak only. You're just asking it to say something. So if the implementation part is different with the same method name, then it comes under polymorphism. That there are two types. One is method overloading and the other is method overriding. Overriding means you are just whatever the implementation you have written for the dog, you are overriding it with whatever you have written for duck. The difference in the code will be there. Whereas in method overloading, you can take the example of registration form. So in registration form, you'll have in this registration form, not it is not necessary that all the fields are required fields in order to complete this form. So if you click on sign up button, the method that will be called is sign up only. But if you filled all the fields, then the implementation is different, the storage mechanism is different. Whereas if you fill only few fields, then it will store only those fields, that is different. So with the same method name, if you are and if you are changing the number of parameters, like you're passing only first name, surname, mobile number, new password, date of birth, you're not giving gender to it, so then you will store only these details. So for the method, do you remember what is the method syntax? Can anyone say about method syntax, how to create a method? Third, um, public, static we can avoid also. Mm, Void mm, main mm, or some or method name actually. Void mm. method name. So take the example of speak, and now you are asking animal, which animal? Okay, now what I am doing, yeah, now
here inside, if this class, let me create some classes and explain. Let me create a class dog. Class duck. Okay, now I am creating one more class, animal actions. Okay, so in animal actions I am defining a method, public void speak. Okay, now within this let me write system dot out dot println implementation. Okay, I'll show you one thing. You're creating an interface in Java. I'm creating one interface named as animal actions. So I'll say what is interface. So the interface in Java, this is also one of the OOPS concept only. The interface in Java means it contains only the method definitions. So you're not implementing it, but I'm just declaring a method. So public void speak. So I have just declared it. I'm not defining what is the logic which is written in it. Now I am extending this interface. This interface is like my parent class. It becomes my parent. So now what, as a human we will extend some of the qualities from our parents, right? Our body structure or our hormones. In the similar way, now this interface, this animal action interface is trying will have the qualities. Now we are trying to extend few of these qualities into our child classes. So now to make this dog as a child for this animal action, you have to use a keyword implements animal action. Okay. Now what is happening in the implements keyword? What it will do? It is trying to implement the animal action class. So what will happen? We can take the properties of this. So the polymorphism means in method overriding the implementation will differ. So now for dog what I will write is within that speak method system.out.println bark of a dog, something like that, some statement. Now in the duck class again I have to extend the duck as well. So now to extend the duck to animal action class I have to use implements animal action. So the main whatever the methods that are written in interface, whatever we have declared here, this needs to be implemented in its child class. That is the rule. If I declare here 10 methods, the implementation of 10 methods should be present in the child class. So whenever I declare duck, which is taking animal action as its parent, you're finding one error here. So if you hover here, it is saying that add unimplemented methods. The duck must implement the inherited abstract method. So it is asking us to provide the implementation for the speak method. So to provide that without writing, you can just hover the mouse here and click add unimplemented methods.
So it will automatically write. So if you see above the method name, we are having one annotation called as at override. This override annotation is overriding the parent class parent class properties into our child class. So the speak method, whatever the implementation is present, that is overridden in the child class. Now in the duck, what I'll write, I'll just like write out.println quack quack. So in the duck method, in the duck class, I have written a method speak, and here I have written a println statement for it. And in the dog class also I have written for the same speak method, but I have written bark of a dog. Okay, now let us call this method. Or else let me create one more class. In that class implement interface. So if you see in this class, there is nothing written over here. Okay, I'm just creating the object for the dog class. So dog equal to new dog, and dog dot speak method. So now what it is printing? It is just printing bark of a dog. But where is this implementation? The method speak In is the implemented in the dog class. animal. Even though this is also having speak method, this is also having speak method, and both are having same parent, based on the object you create, based on the memory allocation. Here I'm creating the memory allocation for dog class. So what is happening? The implementation of this dog class is being called. So that's why you're getting bark of a dog. In the similar way, if I call duck, new duck dot speak. Okay, so with the same method name, if the implementations are different, then we by using at override annotation, then that is called as overriding in polymorphism. So overriding is a method, overriding is an part of polymorphism, and that is called as method overriding. శారద గారు అర్థమైందా? మీకు తెలుగులో చెప్పనా ఇంకోసారి? హలో, అర్థమైంది సురేఖ. ఓకే, అర్థమైందా? ఇప్పుడు హలో, ఓవర్ రైడింగ్ అనేది పాలిమార్ఫిజంలో ఒక టైప్ అండి. ఒక టైప్. సో అందులో మనం సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఇచ్చుకొని యానిమల్ యాక్షన్ అనే ఒక క్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసామన్నమాట. సో ఇంటర్ఫేస్ అంటే మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే దేర్ వోంట్ బి ఎనీ ఇంప్లిమెంటేషన్, కోడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏమి ఉండదు. సో ద మెయిన్ యూజ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ డెవలపర్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు డెవలప్ వన్ అప్లికేషన్, there are 10,000 things that he needs to develop. Like he need to create login, sign up, add to cart, and the functionalities will be changing. So for this, what he will do, so that he should not forget the implementation, he can just declare all the methods here in one interface, and later on he can implement these methods in his child classes. ఎప్పుడు ఏది కావాలో అప్పుడు అది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటుంటాడు. సో దీనివల్ల మెయిన్ ఏమేంటంటే, సేమ్ మెథడ్ నేమ్తో యాక్షన్స్ చేంజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇది మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇన్ పాలిమార్ఫిజం. కానీ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ కూడా ఉంది. దెర్ ఈస్ ఆల్సో సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్.
So in overloading, what will happen is, let me create one method, public void I'll take a new class. Can send you this code. New class method overloading example. So here what I'll try to do, I'll create one method which will have 3 fields. Public void add int a comma int b. There is also one more method called as public void add int a comma int b comma int c. So within the same class, what I am trying to do, I am having the same addition method, but it is differing only in its parameters. What are number of arguments? Here I am saying add 2, you'll get 2 numbers. Here I am saying that you will get 3 numbers. So int total equal to a plus b. System dot out dot println total. A plus b plus c. Now, if I am calling, to call those methods, what should I do? శారదా గారు మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు మనం ఈ యాడ్ అనే మెథడ్ని మనం కాల్ చేయాలనుకోండి, మెయిన్ మెథడ్లో మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ డాట్ అంతే కదా సురేఖ? ఇప్పుడు ఈ యాడ్ మెథడ్ ఇక్కడ మనం వాడాలనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ దానికి ఇంట్. ఇప్పుడు దీనికి మెమరీ లేదు కదండి. ఇప్పుడు స్టాటిక్ అంటే ఏం చేస్తుంది? స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుంది? ఒక్కసారి ఉండండి, టైం తీసుకోండి పర్లేదు. మర్చిపోయాను సురేఖ. చెప్తాను చూడండి. స్టాటిక్ కీవర్డ్ అనేది మెమరీ అనేది కోడ్ సేవ్ చేయగానే కంపైల్ టైంలోనే క్రియేట్ చేస్తుంది మెమరీ. కానీ ఇక్కడ నేను స్టాటిక్ ఇవ్వలేదు కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఈ మెథడ్స్ని వాడాలంటే నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి క్లాస్కి. ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు యాక్సెస్ దీస్ మెథడ్స్. సో ఆబ్జెక్ట్ సింటాక్స్ గుర్తుందా? నాకేంటి రోజు అసలు మర్చిపోయాను నేను. నేను చెప్తాలేండి చూడండి. క్లాస్ నేమ్ ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్, బ్రాకెట్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ సెమీకాలన్. ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్ హెల్ప్తో, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వేరియబుల్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కాల్ దట్ అడిషన్ మెథడ్. సో ఇఫ్ ఐ విల్ పాస్ 2 parameters, then the first method will be called because add match అయింది. 2 parameters are there, here also 2 parameters are there. So this implementation will be called. If I pass 3 a plus b plus c అంటే ఇప్పుడు if I pass 3 parameters, then the second method which I have written will be called. ఇప్పుడు మీరు 3 పారామీటర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం 2 ఇస్తే మనకి రాంగ్ అని వస్తుంది కదా సురేఖ? అంటే 3 అంటే 3 ఇవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు నేను 4 ఇస్తే రాంగ్. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ 2 నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ రాసేసాను. 3 నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో దానికి చెప్పాను. If I give the 4th parameter, then it will say that there is no method having 4 parameters. ఇప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చేసింది చూసారు ఇక్కడ.
ఇప్పుడు ఏమంటే రిమూవ్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో దెర్ ఇస్ వన్ ఎక్స్ట్రా ఆర్గ్యుమెంట్. సో ఈ బ్రాకెట్లో పంపించే వాటిలో మనం ఏమంటాం, వి కాల్ దెమ్ ఐదర్ యాజ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ యాజ్ పారామీటర్స్. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ పారామీటర్స్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి 30, 70, 10 + 20 30. సో ఫస్ట్ మెథడ్ కాల్ అయింది. 3 పారామీటర్స్ పంపించినప్పుడు 3 పారామీటర్స్ యాడే కాల్ అయింది. సో ఇప్పుడు సేమ్ మీరు అంటే ఇప్పుడు కాల్ చేయాలి అన్నప్పుడు జస్ట్ మనం ఇంటిజర్ ఏ ఇప్పుడు ఇచ్చాం కదా, ఇంటిజర్ బి. సో దాంట్లో వచ్చిన వాల్యూస్ కదా మీరు కాల్ చేయాలి అన్నప్పుడు. ఇప్పుడు కాదండి, ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఇది మెయిన్ మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎడిషన్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాను అంటున్నాను. అంటే ఏంటి, ఎడిషన్ మెథడ్లో ఉన్న కోడ్ని రన్ చేయమని చెప్తున్నాము. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. సో నేను 2 నెంబర్స్ నాకు పంపిస్తాను, మనం సిస్టమ్కి చెప్తున్నాం అనమాట. ఒక మెథడ్ రాస్తున్నాం. మనం ఏం చెప్తున్నాము, ఇప్పుడు మనం పిల్లల్ని ఎడిషన్ చేయమని చెప్పామనుకోండి, మనం ఏం చెప్తాము, A+B చెయ్యి, దానిలో వేసుకొని టోటల్ చెప్పు నాకు ఎంత వచ్చిందో అని చెప్తాము. ఇన్ ద సేమ్ వే మనం క్లాస్కి చెప్తున్నాము. ఇప్పుడు ఇంటి A ఇంటి B నేను టూ వాల్యూస్ ఇస్తాను నీకు. ఇచ్చినప్పుడు A+B పర్ఫామ్ చేసి నాకు ఆ టోటల్ని ప్రింట్ చేయమని రాశాను నేను కోడ్. సో ఇది రిపిటేటివ్గా ఎప్పుడు ఏ నెంబర్ కావాలంటే ఆ నెంబర్కి పని చేయాలి కాబట్టి మనం దీని ఒక మెథడ్లో పెట్టుకున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 10, 20 కాకుండా వేరే నెంబర్స్ ఇస్తే ఆ నెంబర్స్కి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇది. కానీ ఇప్పుడు నేను ఆ మెథడ్ని పిలవాలి కదా. సో ఇప్పుడు నేను కోడ్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ కోడ్, then what will happen, even though the code is written for addition method, you won't get any output because you don't get any output. Yeah, you're not calling this method. ఇప్పుడు why that calling is not working, even though if I'm not creating object and if I'm trying to call add directly, then also you won't get any output. You are seeing an error here. What is that error? It is saying that cannot make a static reference to the non-static method. So static అంటే దీనికి మెమరీ ఉంది కాబట్టి అది పనిచేస్తుంది, కానీ ఇది యాడ్ మెథడ్కి మెమరీ లేదు. Now add needs memory. So in order to give it memory, we have to create object for the class. Whenever you create an object, because of the new keyword, it will allocate the memory. Now in order to access that, you have to take the help of this variable. So whatever variable here you are giving, you need to take that variable and place that dot, mo dot. ఇక్కడ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఏ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు మనం. ఇప్పుడు యాడ్ ఇవ్వచ్చు, సబ్ట్రాక్షన్ ఇవ్వచ్చు, డివైడ్ ఇవ్వచ్చు, మల్టిప్లై ఇవ్వచ్చు. అంటే ఇక్కడ వేరియబుల్ పేరు అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఎలా ఇస్తామంటే, ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ నేమ్ ఉందా MOLE, జనరల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ క్లాస్ నేమ్లో ఉన్న ఫస్ట్ లెటర్స్ని ఇచ్చేసుకుంటాం అనమాట వేరియబుల్ నేమ్గా, మీనింగ్ఫుల్గా అందరికి అర్థమైద్దని. ఇక్కడ మీరు ఇదేంటి, ఇది క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఈ క్లాస్ లోపల ఈ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో MO అనేది మీ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ యువర్ క్లాస్. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఉంది ఏంటి, మీ క్లాస్కి క్రియేట్ చేసిన మెమరీ. ఆ మెమరీ అంతా ఎక్కడుంది, వేరియబుల్ పట్టుకుంది, హోల్డ్ చేసింది. సో ఇప్పుడు వేరియబుల్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్. సో ఇక్కడ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు వేరియబుల్, ఆ వేరియబుల్ నేమ్ డాట్ మీరు ఏ మెథడ్ని కాల్ చేయాలనుకుంటున్నారు, 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామా, 3 నెంబర్స్ని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామా. యాడ్ మెథడ్ 2 నెంబర్స్, 2 A+B. సో 10, 20. ఇప్పుడు కింద ఏముంది, నాకు ఇప్పుడు 3 నెంబర్స్ని యాడ్ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, MO డాట్ యాడ్ 3 నెంబర్స్, 12, 23, 35. సో ఇప్పుడు మనం రన్ చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. అవుట్పుట్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ 70. ఎలాగా, ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ నేను యాడ్ కాల్ చేయగానే కోడ్ ఇక్కడికి వచ్చింది, మ్యాచ్ చెక్ చేసుకుంటుంది, ఎక్కడ మ్యాచ్ అయింది, ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది. వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటుంది, 2 నెంబర్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే 2 నెంబర్స్ వచ్చినాయి, 10, 20 లోపలికి వచ్చింది, యాడ్ చేసుకుంది. ఇక్కడ మనం ప్రింట్ రాయమన్నాం కాబట్టి ప్రింట్ చేసింది. దీన్ని కాల్ చేసినప్పుడు ఈ మెథడ్ పలికింది, దీన్ని కాల్ చేసినప్పుడు ఈ మెథడ్ పలికింది, అలాగా. ఓకే, సో the main aim of method overloading is to have the implementation difference with the same method name. Here the functionality is same, here you are just adding numbers, but the number of parameters are being different. And you can also change the return type in method overloading. Either you can change the return type
or you can change the number of arguments. So here int a, int b, int c, I'm sending 3 numbers, 2 numbers. Now what I'll do, I'll change the return type. What is the written type for this method, Naushin? For addition method, what is the written type that I have given? Written type void, right? Yeah, void. So now I can change the return type. I can Yeah. give public double, double, add, and I'm trying to add two double numbers, double d1, double d2. Return total. So I'm adding double numbers, so I have to change the total data type also to double. And my input parameters are d1 and d2. So d1 plus d2. Now if I call add with the help of decimal numbers, సో ఇప్పుడు శారద గారు ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు నేను ఈ యాడ్ మెథడ్ని కాల్ చేయాలి డబుల్ ఉన్న దానిది. సో నేను ఎలా కాల్ చేయాలి, ఫస్ట్ ఒక మెథడ్ని ఎలా కాల్ చేయాలి నేను? How to call this addition method, this add method? First, Variable mo dot add a. add. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, ఇక్కడ మీకు 3 కనిపిస్తున్నాయా? యూ కెన్ సీ 3 హియర్, రైట్? int a, int b, int a, int b, int c, double d1, double d2. Now I want to do d1, d2, so I'm just double clicking on that. So now you have to do d1, d2 kada, double d1 and double d2. So I'm giving decimal numbers. Decimal numbers. Okay. Now if I run this code, I'll get the output in the form of decimal format. The answer will be like whatever the both after adding whatever the amount will be coming down. So with the same name, here also it is addition, here also it is addition, here also it is addition, but the number of parameters or the return type is changing. So that is called as method overloading. So overloading and overriding are parts of polymorphism in Java. This question is very important, like what are different oops concepts is like basic question any interviewer will ask you. So abstraction means showing only the required functionalities and hiding its implementation part. Method, what is interface? Interface will have only the method definitions in it, And implementation. and implementation will be present in its child classes. సో దీనిలో ఏముండదు, పేరెంట్ దగ్గర ఏం లేదు, జస్ట్ ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉండాలో ఆ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, కానీ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ మాత్రం వాటి పిల్లల దగ్గర ఉంటుంది. సో టు డిక్లేర్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ we use the keyword interface. We are not writing public class name. To declare an interface we are using public interface and some name. Okay, and to use the methods which are present inside this interface we are using the keyword implements. So duck is implementing animal action interface. Implements is the keyword. You have, if anyone asks you like what is the keyword to use in order to get the interface methods, to implement the interface methods, then you have to say it is implements. Okay, so you are implementing animal action class in your child class. So now you got 3 concepts: abstraction, interface, and polymorphism. Now let us see encapsulation. New class encapsulation example. Okay, so encapsulation means what I said, in binding of data member and data function. And data functions in a single class, In a single module. single module. So now let me declare some data members. Data members are nothing but our data types. So int a equal to 5, string str equal to some
Now, I have, in order to access these methods, if I'm not giving anything before, if I'm not mentioning whether it is public or private, then it becomes a default variable. But our data is sensitive. If I'm giving my username and password here, then I need to protect it, that the information should be stored, which should be seen only in this particular class. No other class should access my personal data or confidential data. So in order to do that, what we are using, the keyword private. So what is the scope of private keyword? Do you guys remember the difference between private, public and protected? See, నేను చెప్పనా సురేఖ? చెప్పండి. So, like according to my understanding, like in Facebook, there is a column like it's a private. So, if the messages you can only see the messages, you can send only for your friends, like that. And public means if you type in Facebook, like if you click on the public, so everybody can see the messages, అది right? అక్కడ కాదు, మన జావాలో మనం Okay. ఫస్ట్ క్లాస్లో వి సా సమ్, లెట్ మీ షో యూ దట్. Private, public, huh? పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్, డిఫాల్ట్ Mm-hmm. Okay, sorry. Just మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్, పబ్లిక్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్ ఎవ్రీవేర్. Private means it is accessible only within the class. So whenever you are using a private keyword in Java inside the class, if I'm trying to call that method in other classes, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ int a ఈక్వల్ టు 5 చేశాను అండ్ నేను దీన్ని ఎక్స్టెండ్స్ అనేది ఇంకో కీవర్డ్, లైక్ ఇంటర్ఫేస్ నుండి ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు like transfer my properties from an interface to a class, then I'll use the keyword implements. But if I want to transfer my properties from a class to another class, then I'll use the keyword extends. So now let me take one class encapsulation example, and it is trying to extend implement interface. Let us take an example. Encapsulation example class is trying to take the properties of implement interface class. Okay, now in implement interface class I have declared one variable int, like public int a equal to 10. Okay, now I am trying to use that a variable and let me make it static so that I don't need to create object. So I have created a variable public static int a equal to 10, and I'm trying, this is where they have declared this, I have declared this in implement interface class. But now what I'm trying to do in encapsulation example class, I'm just trying to print a. Okay, now if I run this, it is giving me the value 10. కానీ మీరు ఇక్కడ చూస్తే నేను ఈ క్లాస్లో ఎక్కడ నేను ఏ వాల్యూ డిక్లేరు చేయలేదు, దాని వాల్యూ ఎంతో నేను చెప్పలేదు. ఓకే, the data, where is that data? The data is present in implement interface class. But because I gave the keyword public means anyone can use that. So anyone can use this a value, whatever is stored. So if I change here to 20 and if I run this in encapsulation example class, then I'll get the output as 20. This is because I'm not
providing proper protection to my data. In case if I use the keyword private, what will happen? Now I'll get an error here saying that it don't know what is A. It is the implemented interface A, like A variable, is not visible. So the A is not visible. It is not able to detect the value from this class. So in these cases, what you can do, you can either change it to public, but I wanted to protect it, but I also want to use that A variable in my child class. I don't want to show the data డైరెక్ట్గా నా పాస్వర్డ్ ఏంటో నేను చెప్పదలుచుకోవట్లేదు, కానీ నేను యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అది వాడినప్పుడు. ఓకే, అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇన్ దోస్ కేసెస్ ఐ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ గెటర్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ, సో ఐ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ వన్ మెథడ్ public void, let me take this as age. So I have created private int age. So they have created an age variable which is storing the value of 20, and it is a private variable. That means this is not accessible anywhere else except in this class. But I also want to use this value somewhere in the other parts of the code. So now what I will do, I'll create the getters for it. Public void get age. I have created a method. You can give any name. So it's just to make it meaningful, I'm saying that get this age value. So now what I'll write, int a equal to age. Let me put this int as my return type. Return a. Now for suppose in this encapsulation class, if I am trying to call getAge method, let me give static so that I won't give it create object. Sorry, I'll create object only. That is easy. Implement interface id equal to new implement interface. I have created the object for my child class and I am trying to call it.getAge. I need to print it. See, in the what happened before is I have declared the keyword as private, no? The age variable. Then I was not able to see in this child class. That variable I was not able to see. See, for suppose if I comment this code and I'm trying to access this private variable in the child class, I'm getting an error saying that this variable is not having the visibility. But even though it is a private variable, if I want to access it, then I have to create the method. So what I have done, I have created a method getAge and I have just stored that value in another variable and I'm giving that variable. So if I'm using that, then I won't get any error. So the use of encapsulation is binding of your data member and data function in the same class. So here what I have done, this is my data member age and this is my data function. Data function means the function which is written in order to access your data. Okay, so here I have created the data function and these both are present in the same class. So then it is called as encapsulation. Okay, so in order to access these variables which are private, then you have to write a method to it.
డిడ్ యూ గైస్ అండర్స్టూడ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్? శారదాగా మీకు ఫస్ట్ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ప్రైవేట్ మీన్స్ యాక్సెస్ ఇన్ ఎవ్రీవేర్ కదా. పబ్లిక్, సారీ, we can access it in everywhere. So if ప్రైవేట్ the one అంటే number was given in any class, so that you can access that number in anywhere, ante kada. అది పబ్లిక్కి. ప్రైవేట్కి ఏమైంది? So private and only in one class. So the number you have to declare the number. So like as you said, no, age is 20. So you have to declare the digit what you want in a private class. అది కాదండి. ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఈ ప్రైవేట్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి మనకి? ఇప్పుడు ప్రైవేట్ అని ఇచ్చామనుకోండి, దానివల్ల ఏమైద్ది? ప్రైవేట్ అని ఇస్తే ఈ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ బయట ఎక్కడ వాడలేము. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పబ్లిక్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఫర్ సపోజ్ ఇచ్చినప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ, ఇది ఏ క్లాస్లో అని చెప్పండి నాకు. ఏజ్ అనేది పబ్లిక్. ఏ క్లాస్లో ఉంది? ఈ క్లాస్ పేరు ఏంటి? పబ్లిక్ కదా. పబ్లిక్ అనేది మన యాక్సెస్ మాడిఫైర్. ఈ క్లాస్ పేరు ఏంటి? క్లాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? ఫస్ట్ క్లాస్ నేమ్ క్లాస్ కీవర్డ్ పక్కన ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు పబ్లిక్ క్లాస్, ఇది మన క్లాస్ నేమ్. సో మనం ఇప్పుడు ఏ క్లాస్లో ఉన్నాం? ఇంప్లిమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ అనే క్లాస్లో ఉన్నాం. ఓకేనా? ఇది మన క్లాస్ నేమ్. ఈ క్లాస్లో నేను ఏం చేశానంట, పబ్లిక్ అని ఇచ్చి ఏజ్ 20 అని ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేశాను. ఓకే, నౌ ఇంకో క్లాస్కి వెళ్తున్నాం. ఆ క్లాస్ పేరేంటి? ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ క్లాస్ పేరేంటి? ఇంప్లిమెంట్ ఇంటర్ఫేస్. లేకపోతే మీకు పేర్లు కన్ఫ్యూజింగ్ ఉన్నాయంటే ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తాను. క్లాస్ ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. సో ఇప్పుడు నేను క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను, దాని క్లాస్ పేరు ఏ. ఓకే, I have created one more class which is called as class B. Okay, now within the class A I am giving a variable called public int a equal to 5. Now I am trying to access that. I am trying to print that in the class B. So first ఇది చెప్పండి. If I want to allocate memory for this A class, what should I do in order to create memory? ఇప్పుడు ఏ క్లాస్కి మెమరీ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, క్లాస్కి మెమరీ రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? So Naushin, what should we do in order to create memory to our class? Naushin, are you there? మా ప్రతి కరుస్తున్నా అనిపిస్తున్నట్టుంది. హలో Naushin. సురేఖ, మళ్ళీ ఒకసారి అడగండి క్వశ్చన్. ఇందాక నన్ను అడిగింది ఒకసారి అడగండి మీరు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ పబ్లిక్ అని ఇచ్చాం కదా, ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది ఎక్కడ సరే ఇందాక అడిగిందాడనా? ఇప్పుడు ఏ క్లాస్కి మనం మెమరీ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఇది చూసామా డక్, అప్పుడు మనం ఏం చేసాము? ఇప్పుడు దానికి మెమరీ క్రియేట్ కావాలి అంటే మనం ఏం చేసాము? సరే ఇది చూడండి, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ మనం ఏం చేసాము? ఇప్పుడు ఎడిషన్ మెథడ్కి మెమరీ క్రియేట్ అవ్వాలి, ఈ క్లాస్కి మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ క్లాస్కి మెమరీ క్రియేట్ అవ్వాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేశాను? పబ్లిక్ వాయిడ్ ఇచ్చి యాడ్ చేశారు ఇంటిజర్ ఏ ఇంటిజర్ బి అని. ఇది మెథడ్ అండి, ఇది మెథడ్. ఓకే, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. ఇప్పుడు మనం పబ్లిక్ క్లాస్ పక్కన రాసేది క్లాస్ నేమ్. ఫస్ట్ ఏదైనా మనం జావాలో కోడ్ ఎక్కడ రాయాలి?
పబ్లిక్ క్లాస్ ఒక క్లాస్ లోపల రాసుకోవాలి. రాయాలి. ఇప్పుడు క్లాస్‌లో రాసేసాం. రాసేసిన తర్వాత ఏమైంది? క్లాస్‌కి మెమరీ లేదు. క్లాస్‌కి మనం మెమరీ ఇవ్వాలి. ఇవ్వాలంటే మనం ఏం చేసాం? ఈ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ మెథడ్‌కి స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చేసాము. కానీ ఇప్పుడు ప్రతిదానికి స్టాటిక్ అనే ఇచ్చేసాననుకోండి, ప్రతిదానికి ముందే మెమరీ పెట్టేస్తే అది వాడకపోతే ఆ మెమరీ వేస్ట్ అయిపోద్ది కదా మనకి. సో, అందుకని మనం మెమరీ ముందు ఇవ్వము. Whenever you are asked to create memory, then you have to create an object for the class. ఇది ఓకే. మర్చిపోవద్దు. ఆబ్జెక్ట్ అనేది మర్చిపోవద్దు. In order to access the methods or if you want to create memory for the class, you have to create object. ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి సింటాక్స్ ఏంటి? క్లాస్ నేమ్ వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్. న్యూ మన క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ ఇప్పుడు ఈ క్లాస్కి క్లాస్ పేరేంటో చెప్పండి. దీనిగా మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది మన క్లాస్ నేమ్. పక్కన ఉండేది అది ఇది మన క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ కదా. సో ఇప్పుడు ఆ నేమ్ వాడుకొని ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చుకొని ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్ చేస్తే మనకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేసాం. అంటే మనం మెమరీ తయారు చేసేసాం దానికి. సో చేసేసినప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఎడిషన్ మెథడ్ వాడుతున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు నేను వేరియబుల్ నేమ్ డాట్ చేసినప్పుడు మనం ఏదైతే మెథడ్ నేమ్ ఇస్తామో దానికి మెమరీ అనేది క్రియేట్ అవుద్ది, అది రన్ అయ్యిద్ది. మనం కాల్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ ఆల్రెడీ రాసి ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ కోడ్ ఉంది, కానీ మనం పిలవట్లేదు ఏది పని చేయాలి అని. సో మీరు ఏది పని చేయాలి అని పిలవాలంటే వేరియబుల్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇప్పుడు క్లాస్ ఏ కొద్దాం. మెమరీ ఓకే యూఆర్ కాలింగ్ ఫస్ట్ మనం క్లాస్ ఇచ్చేసాము. సో థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి మనం వీఆర్ కాలింగ్ ద మెమరీ అన్నమాట. వీఆర్ కాలింగ్ ద మెథడ్. కాలింగ్ ద మెథడ్ ఓకే. ఇప్పుడు నేను క్లాస్ ఏలో ఐ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ ఎ వేరియబుల్ పబ్లిక్ ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు 5. Now I want to create memory for this class A. Then what should I do? క్లాస్ ఏకి నేను మెమరీ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? సో యూ హ్యావ్ టు కాల్ ద అంతే కదా. ఫస్ట్ మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలండి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను క్లాస్ ఏకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. కానీ నేను దీన్ని ఎక్కడ వాడాలనుకుంటున్నాను? క్లాస్ బీలో కదా. సో నేను క్లాస్ బీలో దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఏ ఈక్వల్ టు న్యూ ఏ. సో ఇప్పుడు నేను ఏ క్లాస్కి ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ద మెమరీ ఫర్ ఏ క్లాస్. ఓకే. సో అందుకని ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద ఏ క్లాస్. ఇప్పుడు నేను ఏ డాట్ ఏజ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. ఏ డాట్ ఏజ్ నేను ప్రింట్ చేస్తే సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఏం చేస్తుందండి? ఏజ్ ఇస్తుందా? జస్ట్ వాట్ డస్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ మీన్? మళ్ళీ ఒకసారి అడగండి. ఇప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది మామూలుగా? దానివల్ల యూజ్ ఏంటి? అంటే మనం ఇచ్చిన దాన్ని ప్రింట్ చేస్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఐదర్ యాడ్ చేయాలంటే ఏది చేసినా సరే జస్ట్ ఇట్స్ అ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ప్రింట్ హెల్పింగ్ యూ టు ప్రింట్. సో ఇప్పుడు మీరున్నారు, మీ దగ్గర ఇప్పుడు మన పిల్లలకి మనం అన్ని సీక్రెట్స్ చెప్పాము. ఓన్లీ కొన్ని సీక్రెట్స్ చెప్పాలనుకుంటాం కదా వాళ్ళ ఏజ్కి తగినట్టు. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను? ఏ అనే క్లాస్లో పబ్లిక్, ఇప్పుడు తనకి తెలియాల్సిన కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి. ఫర్ సపోజ్ హీ నీడ్స్ టు నో హిజ్ ఏజ్. సో ఇప్పుడు ఏజ్ అనేది నేను పబ్లిక్ చేశాను. సో నేను నా పిల్లలకు కూడా ఇస్తాను. సో ఇప్పుడు నేను ఏ క్లాస్ని బి క్లాస్కి బేబీని చేయాలనుకోండి. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ ఇట్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కీవర్డ్ ఎక్స్టెండ్స్. సో ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ఎక్స్టెండ్ యువర్ ప్రాపర్టీస్. మనలో ఉన్న గుణాలని మన పిల్లలకి ఇస్తాం. సో ఇన్ ద సేమ్ వే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ మై ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్లాస్ బి టు ద లైక్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాపర్టీస్ దట్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ క్లాస్ ఏ, దాన్ని నేను బీకి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు నేను ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ వాడతానంట. ఓకేనా? ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుంది? వేరే క్లాస్లో ఉన్న వాల్యూస్ని కూడా మనం వాడుకునేలా చేస్తుంది. ఇప్పుడు మన వస్తువులే మన పిల్లలు ఎలా వాడతారో ఇది అలాగా. సో ఇప్పుడు నేను
ఏజ్ అనే వేరియబుల్ని పబ్లిక్ చేశాను. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ టు మై చిల్డ్రన్. సో నేను ఎప్పుడైతే వెనెవర్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ మై చైల్డ్ బై యూజింగ్ కీవర్డ్స్ ఎక్స్టెండ్స్. సో ఇప్పుడు బి ఎక్స్టెండ్స్ ఏ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? క్లాస్ బి అనేది క్లాస్ ఏ నుండి తెచ్చుకుంటుంది, ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటుంది దాని గుణాలని. ఇప్పుడు బేబీకి తను పుట్టేటప్పుడు తను కొన్ని క్వాలిటీస్తో పుడతాడు అండ్ చుట్టుపక్కల ఉన్న చూసి కొన్ని నేర్చుకుంటాడు. సేమ్ వేలో the class B is trying to get some qualities from class A. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్లాస్ ఏలో నేను ఏజ్ని స్టోర్ చేశాను. నౌ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు రన్ ఇట్ ఇన్ మై చైల్డ్ క్లాస్. దెన్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్. బట్ కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి మనం ఎవరికి చెప్పకూడదు. సో అలాంటి వాటిని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కీప్ ఇట్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్స్, మన దగ్గరే ఉండాలి అనుకుంటే మన క్లాస్లోనే అది కనిపించాలి, వేరే వాళ్ళ ఆ వాల్యూని చూడకూడదు అనుకుంటే. ఫర్ సపోజ్ మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. సో ప్రైవేట్ ఇంట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, ప్రైవేట్. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ అంటే ఏం చేస్తుంది? ఎవరికి చూపించకూడదు ఆ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు నేను నా చైల్డ్ దగ్గర నేను అతని ఏజ్ ప్రింట్ చేస్తే ప్రింట్ అయిపోయింది. బట్ వెన్ ఎవర్ ఐ గేవ్ ద వేరియబుల్ యాజ్ ప్రైవేట్, then if I am trying to print my bank balance, no one can know it. You can't access it. Even though you are my child, మీకు అది కనిపించదు. సేమ్ వర్డ్ ఇవ్వాలి, అక్కడ ఏమి ఇచ్చాము అది మీకు కనిపించదు, మీకు ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఎర్రర్ సేయింగ్? ఇట్స్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్, కనిపించట్లేదు. అది ఉంది, దెర్ ఇస్ ద బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వేరియబుల్. మీ అబ్బాయికి తెలుసు మీ దగ్గర బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, బట్ హీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ఇట్స్ వాల్యూ. సో అలా డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఎవరికి కనిపించకుండా ఓన్లీ మన క్లాస్లోనే ఉండాలి అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ ద కీవర్డ్ యాజ్ ప్రైవేట్. సో అప్పుడు క్లాస్లో నేను ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్పాను మీకు? సో ప్రైవేట్ యాక్సెస్ మోడిఫైయర్ రిస్ట్రిక్ట్స్ యాక్సెస్ టు ద క్లాస్ మెథడ్ ఆర్ వేరియబుల్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్. సో ఆ వాల్యూని ఆ క్లాస్ దాటి బయట ఎక్కడికి వాడలేం. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ సెక్యూర్ కీవర్డ్ ఇన్ జావా టు ప్రొటెక్ట్ ద వేరియబుల్స్. ఓకే, అర్థమైందండి ఇప్పుడు? అర్థమైంది సురేఖ. సో పబ్లిక్ అని ఇస్తేనేమో అది ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు, ప్రైవేట్ అని ఇస్తే యూ కాంట్ యూస్. నౌషిన్, డిడ్ యూ అండర్స్టూడ్? Yeah, I got it. Okay. Now I was saying about encapsulation. So encapsulation means you should have your data members and data functions in the same module. Adi kuda, that is to in that also how you should have it sims, you should have your protected values. So if I'm storing int age as 5, I don't want this age to be visible somewhere else directly. No one should be able to access this value directly. But if I want to see them, then they should call it by using get method. Public int age int a equal to age, return a. So what I am doing, I have stored the value age as private. So if I want to access it in the child class, it won't be there. And now in order to make it available to use, I am creating a method which is trying to store this value into another variable. So this age is stored in A and I'm asking it to return A. So having your data members and the data function to access this data member in the same class is called as your encapsulation concept. Okay, Naushin, did you get that? Yeah, so when we call that this get method, the data will be visible, right? Yeah, yes. So now if in this class B I'm trying to extend my encapsulation example, okay, now if I'm trying to create the object for this,
ex dot. Now I'm trying to call, if I'm trying to directly call that variable, if I'm directly trying to call age variable, it will throw me error. Ex dot age. So here you can see that there is an error saying this value is not visible. But if I want to use that value, then what I'll do, I'll call that get method, ex dot get age. And if I'm printing this, then you can see the output file value. Okay. So directly you can't access the variable, but with the help of the method, you can access that variable. So what is written in that method? You are just trying to assign this value to some other variable and you are returning that variable instead of directly giving what is there in that. So when do we use this encapsulation actually? So in real times, like they will use it for populating your details on your form, like that. But in Selenium, what we do is we'll write web elements. So once we start Selenium, we'll come to know what are web elements. So Okay. web elements are nothing but every element in this page is called as one web element. First name is one web element, surname is one web element. Everything is web elements which are present on the web page. So in order to store these values, what we do is we store the elements, these web elements, as private, and in order to access these web elements we will declare it as public. I'll show you that implementation later. For now, just remember that encapsulation means binding of data members and data functions in a single module. That, like you're having your variables as private and the methods as public. Okay. So abstraction, encapsulation, interface, inheritance, polymorphism. So inheritance means nothing but extending your parent class. So either by using extends keyword or by using implements keyword, what you're trying to do, you're trying to gain the properties of your parent. So that is called as inheritance. So these 5 are like main core concepts. And what I want you guys to do is I'll give one fill in the blanks today. Okay, or else I'll ask you to write some syntax. Please prepare. Tomorrow in the class I'll ask directly. You have to just give me the answers. శారద గారు మీరు కొంచెం ఇవాళ చదవండి. చదివితే అప్పుడు మీకు టాపిక్స్ అంటే ఈ రోజు చెప్పినవా సురేఖ? జస్ట్ ఈ ఇప్పటి వరకు జరిగినవి. Like what are different data types in Java? What is the syntax for object creation? What is the syntax for method creation? Okay. What is the use of these access modifiers? All these things. అంటే మీరు ఏమైనా క్వశ్చనింగ్ ఇస్తారా? ఒక 10 క్వశ్చన్స్ సో ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు కదా. అంటే ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ అని. లేదంటే ఇన్ జనరల్గా అడుగుతాను. నేనేం స్పెసిఫిక్గా అడగను. అంటే మామూలుగా ఇప్పటి వరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నా అది మనకు వచ్చిందా రాలేదా చూసి, వితౌట్ చూడకుండా. సో వితౌట్ సీయింగ్, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు క్రియేట్ ఎ క్లాస్, కెన్ యూ క్రియేట్ ఎ క్లాస్? ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు డిక్లేర్ డేటా టైప్స్ అండ్ ప్రింట్ దెమ్, కెన్ యూ డూ దట్? అది అక్కడ వరకు చూద్దాం. ఎందుకంటే లైక్ ద ఫర్దర్ క్లాసెస్ విల్ బీ లైక్ మోర్ డిఫికల్ట్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ పాజ్ అండ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ come to know like what you have learned, that will help you. సో నాకు అర్థమైంది అయితే మాత్రం మీరు చాలా చదవాలి. సో మీరు కొంచెం అంటే చూడకుండా జస్ట్ డేటా టైప్స్ ప్రింట్ చేయడము, మీ అంతటా మీరు బుక్ మూసేసి జస్ట్ క్లాస్ సింటాక్స్ ఏంటి, మీరు ఎక్లిప్స్ ఉంది కదా మీ సిస్టంలో, జస్ట్ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయండి, మీ అంతటా మీరు ప్రింట్ చేయండి, ఎవ్వరు హెల్ప్ తీసుకోకుండా. మీకు కొన్ని ఎర్రర్స్ వస్తాయి, వచ్చినప్పుడు జస్ట్ రీట్రై, again try to do the same. Then you open the book after 3 times. If you did mistake for 3 times, then go and check and then do. చిన్న చిన్న చేస్తే సో మనకి ఈజీ అవుతుంది. Then you will next when Selenium starts, then it will be easy for you.
Okay. And I wanted to say ఇంకేం this. ప్రిపేర్ అవ్వమంటారు ఇంకా అంటే నార్మల్గా ఇన్ జనరల్గా సో నైట్కి కొంచెం నేను అది డే 5 నోట్స్లు ఉన్నాయి కదా, డే 1 నుండి డే 5. ప్రిపేర్ ఫ్రమ్ డే 1 టు డే 5. సో And these example programs, whatever the example programs that I have given, prepare these. అంటే జస్ట్ అర్థం చేసుకోండి అంతే. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ దెన్ ఇట్స్ ఈజీ. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్, యూ కెన్ నెవర్ గెయిన్ ద ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్. రీజన్ అసలు అది ఎందుకు, వై ఐఎమ్ పుట్టింగ్ పబ్లిక్, వై ఐఎమ్ పుట్టింగ్ క్లాస్, వై ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ద క్లాస్ నేమ్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సింప్లీ ఇప్పుడు మీకు నేను చెప్పొచ్చు, లైక్ వెన్ ఎవర్ ఐ కెన్ జస్ట్ సే లైక్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ so that you'll get, but you need to understand what is the meaning of object, why the memory is needed, how to use that. If your basics are perfect, then you can just do anything. సో నేను ఒకసారి అంతా బేసిక్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేసి సో ట్రై చేస్తాను. సో మీరు అడిగిన టాపిక్స్ కనీసం ఒక 10 అడిగితే ఒక 3 or 4 అయినా ఆన్సర్ చేయడానికి. అంటే సో నాది బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు కాబట్టి నేను 3 టైం చేసి తీసుకోండి. అయ్యో మీరు ఎంత టైం అయినా తీసుకోండి, ఎన్నిసార్లు అయినా చెప్తాను. అస్సలు మీరు 100 సార్లు చెప్పమని చెప్తా. కానీ మీరు చెప్తారు, ఇక్కడ నాకు వెనకాల చెప్పేవాళ్ళు చంపేస్తారు. నో ప్రెషర్స్ అంట. నో ప్రెషర్. ఇప్పుడు ఈయన ఉన్నారు, ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ అన్ని నేను రికార్డ్ చేసేసుకున్నట్టున్నారు. ఇప్పుడు నాకు రాత్రి క్వశ్చన్ ఆన్సర్. ఓకే సార్, నేను ట్రై చేస్తాను. సో మ్యాథ్స్ నాకు అంటే ఓకే, నేను బై హార్ట్ చేయను. సో అది నాకు మెయిన్. అంటే బై హార్ట్ మీరు నేర్చుకోకపోయినా పర్లేదు, అది మీకు రాకపోయినా పర్లేదు, కానీ బట్టి పట్టకూడదు. అది మెయిన్ అన్నమాట. సో ఓవరాల్ గా నాకు వచ్చింది చెప్తాను. ఐదర్ ఇట్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. మీకు ఏది అర్థమైతే అది చెప్పండి, కానీ అస్సలు బట్టి పట్టద్దు. బట్టి పడితే అసలు ప్రోగ్రామింగ్ అస్సలు చేయలేము అది బై హార్ట్ చేస్తే. ఈ రోజు ఎలాగో ట్రై చేసాం కదా, తప్పైనా అంతే, రైట్ ఆర్ రాంగ్. కానీ రాంగ్ అయినప్పుడు మనం మళ్ళీ వెళ్ళి చదువుకొని ఫిక్స్ చేసేసుకున్నాం అనుకోండి, మళ్ళీ ఎప్పటికీ తప్పు అవుతుంది అది. అవును, కరెక్ట్. ట్రై చేస్తా సుజాత. ఇది ప్రవళి ఏది ఈ రోజు ఎక్కడ కనపడలేదు. ప్రవళి మెసేజ్ చేసింది, మరి షీ లిసన్ టు రికార్డింగ్ అని. I think she went to gym, I think. Now you also practice. So tomorrow I'll just ask you some questions. I know that you are up to date, but just revise. Okay, sure. Practice this method overloading and overriding examples. To share today's notes, I'll just try to check. I'll send that. Sarina? Okay, we will connect.